I think there was that disbelief. I mean, here's this like huge figure. Estishin, not even so like Estishin. This guy's gone. Like that's it. It's like you're cutting the head. Ufumana what messages. I think I'm not too sure how preview Umafa was. It was very devastating to find out the show in Doba. And I think Ugamba Kwake was us now thinking what's going to happen. Are they going to have someone else? Yeah. No, man. Pastor has been doing this thing. Pastor has world of experience in Raidway. I think one thing despite us telling him, when you're trying to tell someone because you want to forget about Lomdum Kilayo, so you keep telling, because I kept telling Pastor, you've done this. You can do this. You can do this. It was also at the back of my mind, I believe it about Ash. So I was a survivor without Lopra. But knowing this guy has been holding Eyondlayo Breakfast Show despite True FM for Iminyaka very successfully. Now moving and changing his role as a producer just didn't make sense to me, but it did make him as a move growth to me. I think if you look at it that way. But for me to have this guy off air, even Mazio personally, as a producer, it was an opportunity. For me, I saw it as an opportunity. I didn't know management was talking to him, trying to knock this thing. Why sense? But to knock him like, dude, believe this is your opportunity. Not because the opportunity we are clever, because Kukumtu or lose but Patko left on his own accord. We understand and article without even management believe in and I think that's how it started. And I think well, I remember the first day Mr. Mnci, when he came to the studio to announce Indoba sizawuqhuba sobathathu ukubheka phambili, and ndayivakela xesha into yoba pastor uzawuqhubekeka ne-show. He announced it there and then. Ndandiqala uyiva mna ngela xesha because as uMlu esitsho, we did have fears zoba uzawuthatha omnye umntu kwenye indawo azofakwa apha kwindawo kabhutiza, so andiyazi uba izawuthini nale nto le. And he called me to a meeting wathi uzawugoduka aphinde abuye ngo-11 masiphinde sidibane so that we can talk about into yoba le nto sawuyenza njani na ukubheka phambili, moving my role from being the producer to the anchor. Ndayiva ngelo xesha no, actually qhubekeka wena uNantsike uyiproduce le show, dlala as roles zombini. Kakade yonke le minyaka you were the man behind this whole thing. The whole idea ye producer and features and everything else, you've been doing it. Into lezaba ingxaki kwinto obuzenze zombini ezinto, you deliver on i-content ebedala, uyi-provider for the show. So that's why kungazange kubekho nto ivakalayo kubaphulaphuli, because it was still the same team just going forward using the same basics but just less voice A1 kuyo yonke loo nto leyo. And I think that gave me confidence coming from Mr. I think yiko, not that ukoyika Luks, uzawuyazi nawe umsasazi, laa nto ongafuni ukuyithatha for granted into ube nayo laa fear ukuba ngoku okudala siyenza le BE but ngoku sisheke sodwa sinayo laa nto ingathi yoyika iyancangcazela. Yeyona nto yasidrayivayo leyo nayo yaba inspiration to us. Yeah. Look, interesting stories, guys, in this Balisayo. No wonder nisenza iBE nangoku after 12 years. But it's enormous, how did you guys regroup and stand around after Upatko, after Nikhili Pansi, and decide way forward? Yeah, umafa uyithethile lana ba abantu babethetha on social media and ezazinto sasiziva and zazihlupha zazisikhubekisa. I think I remember noKhonzeka, she started a group, was faka pha waveza waqala igroup uKhonzeka wafaka thina sobathathu phaya, and she was giving us a motivation the whole time, and yasebenza nyani loo nto leyo ezama ucebisa phana phaya sanokuthi ohlobo guys ohlobo, yeah, this is working njalo njalo, and it built i-confidence yethu. And I think nendaba yoba
siphele sihlala egroupini. I think indaba yoba sibe segroupini yaqala olo hlobo ke ngoku. We started exchanging ideas and everyone was involved. Even nomlu abantu abaninzi nabo bamothuke after yonke lento ba hayibo umluleka luthetha kangaka because everyone had to pull together now because sitso bathathu and the comedian umluleki. Ngezukuva lo shot lo qamqonje. So everyone came out of the shell because we were dealing with indaba yokwenza bigger picture bamayibenhle and ayikho into eyasimotivator more than ba uprove abantu wrong. That was the main motivation. And because besikhona kakade sikuye nobhutiza besesiqhelene yonke lonto le, but the main aim was ukhulisa le program and we just told ourselves, let's just go out there and have fun, Majid. Because the basic there's so much that brought us together, but we had to learn indoba sisodwa ke ngokumadoda wonke umuntu masitsaleni ngamandla alinganayo sonke because ukuze ifele lento kanye wine lento le neka yenziwe kwasithi, and indeed it did work out because amanani azanga affecteke yagunqa nje yaphinda yahlala kulaa ndawo ibikuyo because these are voices abaphulaphula bebesebeziqhelile kakade. Hayi pastor kaloku chaza suthi ucela amanani angazange agunqe chaza abasake safika ku-3 was it 3.2 million? Oh yes, the biggest show, not kuthiwa the biggest breakfast show, but the biggest show ayikho ishow enalamandla. And yayiboosta kakhulu confidence yethu loo nto leyo sabhiliva ukuthi into yoba guys xa sikwazile uba masiwanyuse la manani it means we can do this, and i-confidence yethu yaqina yakhula apho ngenxa yaloo nto leyo. And I think apho saswitcha khona kule nto buyithethayo umluleki wavela the other side yakhe, and now we have uPastor is the new anchor but someone who was in the show, and uPastor ke ngoku was different from ubawukazi, especially when it comes to Maroon. He was not doing it to be the joke on me. The way ubawukazi wayesenza ngayo, so yavela yandim ngokusibhanqekelayo without someone pushing me ukuba mandibhanqeke. Ndabhanqeka because ngoku mna ndiyithathile as my role, and ngokwamazita ayefuna undenza formal kwathini ngoba no ndizawubhora show, it is never my role. Actually ngoku Luks yaphela indima abapushayo uba ndisisibhanqa guys kaloku sanundibala, so I played that role mna ke willingly this time around without being pushed. Put it this way, when I looked sukuchila ngesidanga somnye umuntu, so uPastor didn't follow that script says sikaphatko where ebekohola umafa instead, but apha kuhambeni kweshow umafa uzazigilekela because he understood kakade. Ngalona into akule part nethethayo umafa iveza into bana waendapha ebasisibhanqa yena because wayekohola ngobhutiza. Ibaluleke ngalona into bana xana nisenza ishow indaba ye-characters, ngoba akho abantu mhlawumbi langeyakho yo angikwazi ukwenza le nto ndimanyelwe endlini, ndimanyelwe ziitshomi zam okanye ifemeli friends zam ndizowuthini xa ndisenza le nto emoya. Ibaluleke ndenjengoba mhlawumbi endibuzayo lapho ezinye mhlawumbi ile up and coming le nto radio presenters or radio talks ezinimamele mhlawumbi zifunde into apha kuntu because i-influence elinayo nesitali seradio baninzi abantu abayi-BE out there, you understand, aba-imitator le nto niyenzayo kwezi community radio station. So indaba ye-character ibalulekile kakhulu, idlala irole engakanani ekubuildeni show. Itrick yakudala lena ereyidweni, and ngakwenzela imizekelo uzoyibona kwiradio. I remember kuma-Gilman wayenabani nakanene mlu umjida wayesoloko lapha esitratweni ndiyamlibala umuntu wayecharacter yayisoloko the Danger Boy. Why not Danger Boy eshowini yakhe? And uDanger Boy ngulona wayesoloko esisichozi wenziswa zonke into ezidumo apha eshowini, and akasoloko esestudio ungaphandle wenziswa zonke ezanto ezidumo. Look at uFat Joe as well, umzekelo abantu abaninzi ababukeleyo banokhumbula kahle uDadaman uhlukile, ungulo mntu ungathi une-speech impediment, and abanye abantu bangamabaqomba shame ndiyamsizela uDadaman, same role nalena kamafa nayo uqomba shame ubhava. There's always that element ye-character efunekayo kwi-breakfast show. Lo mntu uyi-one uzawuso, and you'll be amazed how much popularity that single soul esoloko izizigculelo has always proved ekuhambeni kweminyaka ereyidweni into yokuba lo mntu ipopularity yakhe because
wonke umuntu uyazikhelela kulona umuntu. They've done it with radio over the years in different ways. Nalapha ke mhlobo wenene irole kaMafa uyayazi irole yakhe, and at the end of the day nkosikazi yakhe iyayazi, his family knows, relatives zakhe into yoba uMafa ayinguye laa mntu. uMafa is playing a character. Hence abanye abantu babengabhelieve into yoba lo Mafa umuncu kwi-BEE Ukuzibuzwa kuthi. abuya beclever ukuzibuzwa kuthi he's playing a character ngalo lonke laa xesha. Ngamanye amaxesha nam ye ndingabikho sure Luks into yoba andikho sure andiqondi. I'll tell you Mkwati, but I took that ndabaleka nayo and insebenzele emoyeni and na off air kule nto uyithethayo pastor ukuba ngamaxesha ukungabi na short kukho amaxesha Luks where dibhatyaze nyani ke dibhatyaze nyani ndiphume ecaleni but insebenzele because uba uMafa, so abantu won't pick up that up. So iyanisebenzela kwimeko ezininzi ke mna kuba hayi shem man nguMafa, but ibinokwenziwa nguwe Luks abantu abaninzi bangayijonga ngenye indlela. But I like the little characters ekhetha ngazo wena pastor ngoba nothi esibunayo I think uSikhova uke wazi uSikhova was a big part of i-show yakasibu. I think from Gauteng okanye kulo registration ayikuyo wamuva naye to ekhosini wahamba kunye nayo, so yayimsebenzela kakhulu. So ingabe character ibalulekile ne-understandane but kodwa I'm sure iyafika kuni nakwi-socials i-listeners zethu ngabantu abadimanda kakhulu, and then you get i-listeners ezicimba sometimes ziyayazi le nto ziyaziyo zibe zisazi nengekhoyo, you understand, and zithethe econvincing uba ziconvince abantu uba le nto umntu ayithethayo kwi-social kube ethomena abantu bathi ucimba iyayazi. And futhi njengoba niyifunda nina abantu bayiphathi yalo mhlobo nene ayikho yonke le nto, it's just misleading abantu. Abanye bade bangenelele mhlawumbi nakumsebenzi okwenziwa ngabasasazi ixhaphakile kakhulu nto le nto uba amaxesha afana naqala social media ibangele into yobana abantu basondele kakhulu into esiyenzayo and babephathi yale nto yemsebenzi wethu. Nakuni ke ayohlukanga kwishow yeni abantu kwezi nyanga zigqithileyo nivuka kusasa abantu bebhala hayi semamela i-BE mna yho hayi ayanjika bavuka bahlekile ngabonwayo ngabantu benidibane into efana nezo. And if niyazibona like what message mhlawumbe eninoyigqithisa ebantwini umlo wancuma phaa mna bengathi unempendulo. Yeah, soloko ninayo impendulo wena Luks. I just think, and without sounding arrogant, ngase ndikwazi uyicacisa umuntu azoyiva le nto ndiyithethayo. Luks, so sifane sonke go-6 to 9 uyavula kukho iMetro FM, there's a different direction they taking. Algoa FM, there's a different direction abaya ngayo. Kukho inkqubela ihamba yodwa sentela nge-Eastern Cape Radio 2000. Then you go to news, SAFM and all of those stations. Asizufana buti, that's why it's called a bouquet. Apukwazi ukutshintsha khona. So if Londo, it's not your cup of coffee, then why not tune to True FM? Do you understand? There are people that see caterele shayo andizama ukusanda stubborn okanye ndithi indlela esaqhuba ngayo le. If uyakwazi ukumamela kakuhle, yes, highlight kakhulu loo nto leyo to try and bring us down into yobana kuyahlekwa phaa kulaa show. But if you listen, if you are there for information, you're going to get information. There for music, you're going to get music. There for sport, uzafumana sport. If you're there for indaba zepolitiki or anything or topic of discussion, akona ungazifumana phaa yonke laa nto to start usuku lwakho. Just imagine sonke siserious okanye siyafana sonke, level up and we are all the same. You understand? So ii-characters ezuthetha ngazo ziza kule nto ugqiba uyithetha kakade. Akho mntu phaa, akho show inoMafa phaa, akho show inopastor. Yeah, well, maybe bakhona baninzi bafana nam kwezinye shows, but this is unique. You understand? So if when you feel into yobana yo yakho, just tune in uyomamela kwesinye isitishi kindly. And also why I'm trying to say this is that abantu abaninzi that abathetha loo nto leyo ngabantu that listen to us but they're hiding behind as if ngabantu abadisgruntled who don't listen to i-radio station okanye i-breakfast show le yethu. It's fine, and we can also take a criticism. I think if I'm being honest, sometimes yes, we can go overboard, that's fine, but that's not who we are. Gomso intsuku azifani, gomso saba lolu hlobo, gomso omnye silolunye uhlobo.
But I don't think le yobakuto kuyahlekwa is based on irreality and true reflection. Yes, so yet. I think people are missing the point. They're not listening. Once it tells me indobana akang mamel amamelang. Yeah. Before ungene Pastor manje nje ukongeza kumluleki, I think umluleki uzibethile indawo ezininzi benifuna uzibetha. And I think kwakusekuyifomeni kwethu iBE sasinala term ethi edutainment. We having fun. Ngelixesha sifundisa abantu. But kukho la ntetho wena Luks ethi for as long as ungeyomali, not everyone uzakuthanda imali into ethandwa ngumuntu wonke. And abanye abantu are just there ukugxeka because umna into endayipick up ayo, if ubantu abayi-10 and then there are these 2 people who would say bayadikwa intsini kamafa, and then 8 people bathi umafa kangahleke namhla. I remember phakathi evekini wena pastor nawe mluleki ngadana ubengolesikapi, so uthi uyabuza lo muntu umntana wakhe man ubhuti mafa kutheni man ethe cwaka namhlanje ehlowini. Maybe I was not laughing kakhulu on that day. So ilona nditsho you will get 2 people abathi bayadikwa intsini kamafa, but there are 8 people abathi bayaphila intsini kamafa. So iyafana lonto nakwiBE. Remember kwimihlinzo kukho abantu abathi man imihlinzo iphelelwe yi-taste. Guess what, we made a joke April Fools sathi imihlinzo ayikho. Wow, i-social media indlela bingayo somamela kwalo BE thina, because kukho abantu abayi-2 abathi imihlinzo iphelelwe incasa, but there are millions of people abathi andisoze ndimamele if imihlinzo nophela. So you need to weigh. Benifuna ubuyela kulaa nto ibithethwa ngumlu nam le ndaba yoba i-SABC inezitishi eziyi-18. Zonke ezi zitishi aziduplicatane, and the reason why kukho izitishi eziyi-18 it's for umntu uba makaye kule ndawo abone uba yena ufaneleke kuyo okanye uzawuva kamnandi kuyo. The fact that uzawufumana omnye umntu ndimamele loo nto mna ndimamele iRadio 2000, siyavuya siyi-SABC unyusa amanani ethu as the corporation. The plan is for abantu abayintetho yesiXhosa masibanike iproduct eya, for abantu abathanda umculo abasezidolophini aba-urban and hip nantsi Metro Football, for abantu abathanda ubomi bendaba njalo njalo nantsi radio inantsi SAFM njalo njalo. The SABC broke these stations into ezi groupings, not ngempazamo. Now naleni element yozisa i-comedy nathi kwiprogram yethu kusasa, it's what makes us unique as ba umlu esitsho naye. Bangathetha bathethe bayomapho bakhona, but funny enough amanani asephezulu, i-revenue yenkqubo isephezulu. We are still at the peak yazo phantse zonke ishow ezikhoyo apha esitishini. Why change it if ayonakelanga? Bazaba khona ababini abathatha bazawuthetha bangayilo mbumba yabo phaya ecaleni bathethe, but at the end of the day as basitsho umlu simanga bayamamela, isibanga bayamamela kuyo yonke loo nto leyo. Looks without umlu nopastor bethetha ngezitishi ezingaphandle. Umna wana talk about i-programs zethu emhlobeni, and imagine if besounda njengani ku-SJL. Yazi xa nimamela u-SJL now that ke I would say mhlawumbi ke ngoku afternoon drive, how unique it is. Xa ndikumphulaphula ngoba ke ngoku ndimamele a different show from the BE, and imnandi naloo nto leyo uba ii-shows mazohluke. If besawusasaza uhlobo olufana wayo u-SJL umzekele kwezi shows ngaphambili uMasigoduke ebefana ne-BE, then ibizawubulala la interest yokumamela umhlobo wenene, because ii-shows zabo ziyi-1 benza into enye. By the way, while we're still here, and the question Luks, you've changed indlela elhlobo ibukeka ngalo emva kwemini iwireless ukufika kwakho apha. Let us be honest with that, and not trying to buy faces or anything. You bring something different, not because you bring something, I wouldn't put it better than anyone, but something different in your own unique way, which is why abantu abaninzi are starting to mamela afternoon drive. Not that bekukho into ebimbi bisenzeka ngaphambili or anything, but we still asahlukile singabantu. So credit to you guys. Abamazandla. But I think sikhetha into eyi-1 nami besiya kule nto leyo into yobana le nto ngubafa ibalulekile into yobana abantu bayandastand into yobana i-radio kwaye inature yayo
the personalities. Yeah. Personalities the reason why Mamela is one kind of character you understand? And then the reason why Mamela on 9 to 12, the kind of the personality behind the mic of Payana and the so who gets us to find a song. As this is India, that's why all pick and choose. Okay, I don't listen to Uthris Street from home. I would rather listen to 9 to 12. Because the personality is alpha. And that's what why can't when I learn in the common China area. Yeah. You understand? I know the questions I pose. And he by pose or goes near the personality. So he was about what I'm saying. Hey, so like Cuba also the Balaba for the next 5 years. Sends a little corner. Yeah, I would try to send a little. Yes, Ubo, he the station for a match or producing jingles or Barney. Babuza in the battle of the for the next 2 years. Baba number you, yes, one and down. But the one you know, about 6 years, and he's still going, and the other guys, and professional, and the young guy. Nina, Miss Bona is saying, it's actually about why you can't accept for you could be professional. Well, one indlela esimeasureishwa ngayo eradweni kungamanani. Amanani lawo aphinda azise irevenue apha esitishini. Hence abantu abafana no Wilson Pinkosi besahlele kwezindawo bakuzo. Hence abantu abafana no Mamuleti Tikhoza esahlele kule ndawo kuyo 9 to 12 okhosini. Simply because amanani usawazisa esitishini. Sayona showing amanani amakhulu apha esikhululweni. Until i-management feels ke into yokuba hayi awusayenzi. But if lo decision iyathukana namanani, how do you justify that as management? Now, xa ubuza thina bathina sisazibona uba okanye sizibona siphi kule 5 years ilandelayo. I'm sure amajida angavumelana nami into yoba 12 years is quite a long time. A new challenge, we wouldn't mind. Umzekelo uba kunothiwa masiswape nani. I'm sure amajida wanawuqalasa. After 12 years, not about sibhorekile kulena into, but we are eager for any challenge esinoyinikwa thina. Mhlawumbi angandinqinela nabo okanye but mna ndiyibona olo hlobo ngokwencoko nje ezizethu sisodwa as individuals. I know for sure into yoba amajita ayinqanelwe enye i-challenge entsha. But as long as basaqhuba kakuhle upastor uyibeka kamandi. For as long as the management ithi masiqhubeke nalesi yenzayo, we'll still continue. For as long as the management inokuthi masitshintshe lento ayithethayo mhlawumbi kuthiwe siye afternoon drive, we'll still do that. Uba kuthiwa masihambe siyokwenza umxholo, we'll go and do that. And I think the three of us asibazi ngokobunye ubomi ngaphandle kwe-radio. I think look, the moment in the VUCA and I feel that I can't do this anymore, that will be it. I think if this make a living yaga, it will not make sense because I'm still enjoying this, even though I think for the last 3 years, I gotta be honest with you, there's been a lot of hesitation from my side, not because of his show but in general as a career to a point that it makes you think twice about his indongo. So like in the situ, the moment in the VUCA and the Steve, I'm not enjoying this. I can't do it anymore. I don't think I'll hesitate and not. Yeah, no, I didn't know when we never spoke about this. It's at that point. You know, when you are at this level and when you are ahead for this long, you are always osologene target yakhe apha emqolo, where everyone has an opinion on your life. Everyone has an opinion on what you do, whether it's emsebenzini or any other way. And it really does get frustrating, bruh. Tina, we only got into this Kuba Sitande radio. But it means, man, a toxic evelayo around. And just go on and live my life. It's just too much sometimes, and it's twisted to indlela and negative. Not about we are letting outside influences the negativity about might affect, but
yadina. It's strenuous. It's strenuous indlela abantu abasijaja ngayo. There are sometimes ngami ngokusho kwamlungu nami uqombe into hey ndiyayicinga kodwa into yoba one day is one day yabona veske ndithi ndiyekile le nto. And trust you me, mhlawumbe kwabanye abantu ingathi ifile nakwipoint yoba ibe yi-depression and what not, but I wouldn't call it depression, but it's just about, there are just moments, they are just characters ezikutheza amandla, whether kungaphandle, whether kungaphakathi on social media, zikhona nje izinto ezikhoyo ngalo lonke ixesha eziwukhuphayo umdla wakho kule nto yenzayo. Yeah. I think Luks, I had this conversation past Sisiye Kapa in Vusela pa Slow Lounge. So did you go past hey pastor that dina 40 kulonyaka and apha engqondweni nami because denze journalism and I did current affairs and enye ngokwinto endiyinqwenela kakhulu ekuhambeni kwexesha it's a talk show, talk radio, and yeah. And yes and now bendimane ndibanjiswa kumxholo and koma ngoku yes I've done PE, it's been fun, it's been nice, but ndiyacike ekuhambeni kwethuba Luks eyona direction I would want to take is a direction yokwenza ngoku a talk show. Ndithi kupastor uba yazi kuba mnandi ngala maxesha uzifumane kuba ungubani na, because andingomsasazi mna Luks who would do iBreakfast show as an anchor. Right kule role yam kwi-breakfast show okanye afternoon drive andiziboni ndisenza yona, because for me abasasazi be-drive time shows bane-personality ezithile kufuneka babe nazo, and nandiyazazi uba nazo ezo. Right naxa ndidlala as a supporting ntontoni ke kuba kusesokweni ke mntuleki, I played that role kwezo shows drive, I played that well, but eyona nto yam now would love xa ndiphuma kwi-PE is to do i-talk radio, because kaloku you need as a characters ezifana no-Luks abakhamisa abatyalo on-afternoon drive. Ke mna kandikho njani aba bantu kufuneka babe controversial njengamntu woyikayo ezinye izinto kuba andizokwazi ke kuloo nto. So I mean you've got pastor olela hlobo, and you need abasasazi bela hlobo njengamanye amaxesha into ezawutrenda vele alahlela into emoyeni, and I'm not that kind of feeling. The right xa ndidlala supporting roles if there's a show, but the show I would do mna it's a talk show endibawelayo okanye ke eza shows angecawa ke noko zipholile. But malungise le ndawo yoba uthethe into etrendayo. I don't think yenza kuba mhlawumbi uzotrenda. Uthetha wena so kuthetha mna. Yeah. So kuthetha mna into endicinga ngelaa xesha. You understand? Omnye umuntu wayifumanisa into ethaphula into yobana xa ngumsasazi ungathetha le nto ithile. Uya-express sometimes. Nami uthetha njengomhlali sometimes. But guys, nikhulile. Ekamnandi wena Mafa, uyi-champion nomtshato. Nitshatile nonke. Ninabantwana ngoku, nangena ningenabantwana ereyidweni. So I mean definitely ubomi benu butshintshile, and njengoba usitsho igoal zakho wena Mafa, mhlawumbi ngaphandle kwe-radio ubomi benu ibutshintshe njani indaba yela nto ye-show yenu? Umna kakhulu Luks being part of iBE open doors for me kwinto ezininzi, kwandenza ndakwazi ukuzichallenja nakwezinye izinto bendizoyika, ndakwazi ukuvuleleka wena Luks nakwezinye izinto ngenxa yokuba ndingumafa womhlobo ne-BE. I'll tell you a quick one. I went for DAS challenge. I went to the apply to be a board member kwenye institution. I went to the interview, Luks. Interview anasigesi kakhulu mosim. It was tight. The flights were to Pretoria. I'm interview no ndathatha less than 10 minutes. Nakoma andifumenanga le post nami distrayela nje. To my shock, receiving a letter vela ku minister unathi mthetho ba you've been appointed. Nakoma la 10 minutes andiyezi abanye bebegrilwa kanga nakoma ubumafa apha busebenzi. Yeah. To be honest with that. Yeah, so into ezinjani. Look. Now, to be honest, before Inkubo, before good program, now I was a commentator before. So, and I have not, to be quite honest, used that to my advantage.
may have unknowingly, but I just think, you know, I mean, to spend 10 minutes in an interview. No, not yet. I don't think I have. And ayola interview kuphela. Abe Kapa uhamba fumana ikofi smart athi no moyeni. Awuzena ke, So akaqali ngoku lento ayenzayo. Uyayiconfirma ngoku. Wena pastor? You know, I've always been a DJ and I'll always be a DJ for as long as it's opened so many opportunities for me ngaphandle in terms of playing nationally. Okwesibini indaba yoba ndifumane abantu endikwazi usebenza nabo ndikhule nami ngokwasemculweni. So those two, as well as indaba ye-business as well, because umuntu ebamdala and you need something that's also stable on the side as well. Indaba yoba seradioing, the opportunity that the SABC and umhlobo nene has offered us kuminglisha nabantu abaninzi kwindawo ezininzi apho ube curious khona na uqomnto ba hey yade abantu uzilandele into zebusiness nami ngenye imini wenze njani apha akho role enoyidlala kule company njalo. So those are the opportunities ezivezileyo for mna ngaphandle kokuba ndilapha eradioweni. I mean, I'm only grateful to this corporation. For the last 23 years, it's always been for the company one, and I'm grateful for everything else. And if ngaphandle because of what I'm doing in here. Wow. Look, guys, one thing about few said about negative towards issue yenu, but I'm sure na leo into ibangula success yenu eninayo eshowini ne accomplishment eninayo outside issue. So that's why nizobona abantu negative nabantu abavelayo nezinto lehlasele emacaleni. Otherwise, rest assured, South Africa nabantu abaninzi bayandithanda. Leyo into ayithandabuzwa. That's why nisene numbers ezingaka namhlanje. I'm sure kweshow zonke nizenzileyo lezi abadifficult zanibuza yona. Your most memorable show. You Luks. Nibe nani unqamalala nabanayo nanto Luks ileyo ke benza ujoke ileyo nalatata se-America kubana Jackson, Reverend Jackson. Waphunga moyeni latata uzamisa fondini. Hayi mna madoda mna ephumayo kum engqondweni ile besikhe sathetha ngayo earlier. Those 2 days zomgabhudisa. Hey, yasisebenza la 2 days, and even moving on from there ubheka phambili. Eyona ndiyikhumbulayo mna because it had to happen and we had to regroup and move forward mna. I think apart from celebrities, it was a true test of character. It was a true test of experience. And to add on that, I'm sure you have a test of character, special for when another man's poison is another man's meat. Put the pressure go. Exactly. Double producer presenter Who looks court of money chance yothetha nam mega vele no uma falo kena uthi umkhayo kathina wanikwa yena nguMr. Wena phezolona wakho lo ngabhutiza wathatha wonke wanikwa wena. Kuthiwa he was the highest paid employee at SABC Eastern Cape yonke. So yonke lanikwa wena. You no comment. No comment. No comment. But ke Luks enye into sivuyelayo ngale podcast kuba si-interviewe kuthiwa by the double award winner thina zange sayichola naphansi sajajwa bawine ne-award imafondini hima ndikulungise sothi double Multi. Wanqanubala. This is kaloku fondini. Yeah. Multi. Yeah. Multi. Yay. Respect. Yeah. Wow, respect. Wow. Wasazosuleleke. Wazibani kweza panels ikhetha i-awards Luks because ucacile. Kasi introduce Kawusnike lo. Kawusnike lo usikhwebulayo thina. Asnike number. Mamela. Uzaba surprise. Yothuka enhlalo ngomnye umuntu
esithi wayekwipanel, and I know this person akanifuni with passion. You understand? Akanifuni with passion. And then ke fortunately kwesa panel awujajwa ngulo muntu ongafuniyo yedwa, ujajwa zii-heads of radio ezininzi ezingakwazi nokwesiwa kwi-province ezahlukeneyo. Uzaba ne-influence kaloku even boneka amafa qonda umafa andizomwisa ndimfundi kwi-category ethile ayizosebenza uyambi ndedwa. If umafa udeliver equality, aba bantu baphaya bazayiva loo nto ngoku bengakwazi loo nto leyo, you know. So sijajwa kweza snippets. Yeah. 3 minutes into 3 minutes there. 3 minutes. Zibalulekile ezi snippets kakhulu. Ezi snippets zibaluleke indlela ozikhatha ngayo. Indlela ozikhatha ngayo, where you cut, apho ukhathe khona, and then nendlela ozibhesa ngayo ne-synopsis yakho. You understand? Ithi ndixelele into bengayazi Luks, thina kuzo ze-3 awards ezidlulileyo zange sasubmitha nix, zange seva noba sisubmithelwe ntoni, besisenzelwa sifakelwe. Uyabona ke umehluko ke sazikhalala kwakudala 3 years. Uyabona ke nantsi inyaniso emsulwa. Mna ingxaki yam hands on mna bakhona nto bayenzayo loo nto le but ndifuna bakhona nxa yenziwayo, and ndiyabaxelela ubana no, don't cut up, khatha le ndawo yidibanisena le ndawo yithi, and then xa sigqibileyo yidlale ndiyimamele ndive ndithi no ayiblend le nto, lo mntu imameleyo asitozenze sense kuye le nto ibhalayo, and le nto idibanisileyo funeka idibane kunye ne-synopsis yayo, idibane ibe into eyi-one. But guys kuloo nto injalo andikafumani award, but I think umsebenzi wenu uyabonakala, and udla ngokuthi upasta i-award ayibalulekanga, but i-award sistemp esitsho esivumayo into yobana niyenzile le nto, ni-achievile ii-numbers, ni-achievile i-revenue but kamnandi into ye-award ayivunywa zii-listeners, ivunywa ngabantu abenze radio. You understand? Liyeza lo xesha elo as a team, individually, but umsebenzi wakhe ethetha ubana aniko good, uyabonakala umsebenzi wenu kakhulu wonke, is for everyone to see into yoba you are one of the best breakfast show esinazo in South Africa. Okokugqibela manene, andiyazi lenza ibuza, kule minyaka iyi-10 izayo, given a chance, ningazibona kuthiwa yenzani ishow, nizibona nisebenza kunye again? Yes. Hayi thina ukuba kuthiwa masisebenze kunye, we'll work for the next 20 years. Side sobekwe emangcwabeni. Hayi thina. Yes, but highly probable, highly improbable. Yes, but highly improbable. Yeah. If ninosuswa kwi-breakfast show, ngeyiphi ishow ntomba mhlawumbi ningaya kuyo? Ile yakho. Ndiyabawela ufuna ukwenza le yakho. Ufuna le yakho. Liphelile ixesha.